Hi, I am Anupam Adhikari. Welcome to my YouTube channel. If you like my lecture video, please click the like button and subscribe my YouTube channel. আজ আমরা বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম এবং শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম চ্যাপ্টারটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্টদের জন্য আলোচনা করছি। বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অ্যান্ড শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম। শুরুতেই আমরা টাইপস অফ বিম নিয়ে আলোচনা করব। There are various kinds of beam such as cantilever beam, when one end of the beam is fixed and other end is free, then this type of beam is called cantilever beam. When the both end of the beam is simply supported, then it is called simple supported beam. Number 3, overhanging beam. When the simply supported beam is projected, its one end or both end in the overhang position, then this beam is called overhanging beam. Therefore, this type of beam is the combination of simple supported beam and cantilever beam. পরবর্তীকালে আমরা এই ওভারহ্যাঙ্গিং বিমের ব্যাপারে পয়েন্ট অফ কন্ট্রাক্ট ফ্লেকচার এই ব্যাপারটা আলোচনা করব। অর্থাৎ পয়েন্ট অফ কন্ট্রাক্ট ফ্লেকচার ইজ অ্যারাইজড ইন দিস টাইপ অফ বিম। Number 4 হচ্ছে কন্টিনিউয়াস বিম। When a beam is supported over a several support, then this beam is called continuous beam. Number 5, fixed end beam. When both ends of the beam is fixed, then this type of beam is called fixed end beam. Clear? Next, types of loading. Number 1, point load. ক্যান্টিলিভারের ক্ষেত্রে পয়েন্ট লোড এক্সট্রিম এন্ডে থাকতে পারে, আবার মিডিলেও থাকতে পারে। যেমন স্কেলটাকে আমি এই হাতে ধরেছি, মানে হাতটা হচ্ছে ফিক্সড এন্ড এবং দ্য আদার এন্ড ইজ ফ্রি, ইট ইজ ফ্রি এন্ড। এখানে যদি একটা পয়েন্ট লোড দিই, then the beam tries to bend downward, and this type of bending is called hogging, and the sign convention of this type of beam is negative. Number 2, UDL. The
uniformly distributed load. This type of load is uniformly distributed over the entire span. And this is called uniformly distributed load. Let us consider the UDL is W per unit length. Hence the total load W is equal to W into L, and it acts through the CG of the beam. That is the capital W, small w into L. Number 3, UVL. It is called uniformly varying load. অর্থাৎ এক প্রান্ত থেকে 0 থেকে শুরু করে আরেক প্রান্তে বাড়তে বাড়তে W. It is uniformly varying load. এবার আসছি আমরা বেন্ডিং মোমেন্ট এবং শিয়ার ফোর্স। শিয়ার ফোর্স at a section of a beam is the algebraic sum of the vertical forces which is shear of the two section. তো এখানে যদি কোনো একটা লোড ক্রিয়া করে, এটা চাইবে এই সেকশনটাকে ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনে ফেলতে। ঠিক তারপর পার্শ্ববর্তী সেকশনটা সে চাইবে যে তাকে ব্যালেন্স করার জন্য উপরের দিকে ফোর্সটাকে অ্যাক্ট করতে। অর্থাৎ দিস ইজ দ্য আনব্যালেন্সড ভার্টিক্যাল ফোর্স। আর বেন্ডিং মোমেন্ট হচ্ছে দ্য অ্যালজেব্রিক সাম অফ দ্য মোমেন্টস অফ এ সেকশন either right or left of the section. এই বিমটার ক্ষেত্রে যদি আমরা এখানকার মোমেন্ট চিন্তা করি, that is B and A, the reaction RB, and RB into it is L1, the force into distance. এটা ট্রাই করবে এই রোটেশন এটাকে ঘোরাতে, আবার এই দিক থেকে যদি চিন্তা করি এটা ট্রাই করবে এই ডিরেকশনে ঘোরাতে। দ্যাট ইজ RA ইন্টু L2। তো এই হলো শিয়ার ফোর্স এবং বেন্ডিং মোমেন্ট। Next, sign convention. Right down, left up, it is taken as positive. That in this type of shear force, the section tries to move the left portion upward and the right portion downward. Then it is called positive shear. When the section tries to move
the right portion upward and the left portion downward, then this type of shear force is called negative. Is the sign convention of shear force. But the sign convention of bending moment, sagging moment, sag, that it tries to sag the beam having concavity or the অবতল লেন্সের মতো যদি ক্রিয়া করে, that is called positive. And when the section it tries to bend having convexity, the উত্তল লেন্সের মতো, and that is, it is also called hogging. It is sagging. Sagging is positive and hogging is negative. Shear force diagram, in which the ordinate represents the shear force and the abscissa represents the position. আমরা যদি shear force diagram আঁকতে চাই তাহলে it is called abscissa. Abscissa represents the position and the ordinates, this is called ordinates, it is represents the shear force. Similarly, in the bending moment diagram, abscissa represents the position and the ordinate represents the bending moment. Case 1. Cantilever subjected to a point loading. To a point load. Let the span of the beam L, and it is point loaded at the free end W. Let us consider a section x dash at a distance x from the free end. The shear force at xx, that is equal to, write down positive W. Positive sign due to write down. So shear force at B is also W and shear force at A is also W. If we draw the diagram of the shear force, then we get the picture at B plus W and at A plus W, and also at the section XX it is also plus W. So the shear force diagram
SFT. Now bending moment. Calculation. Bending moment at x dash, that is equal to load into distance w into x, and the type of bending in this case it is hogging, so it is negative. A negative sign due to hogging. Bending moment at B, here x equal to 0, that is 0. Bending moment at A, x equal to L minus W into L, and this is the equation of linear variation, the equation of a straight line. So if we draw the diagram, then we get a straight line. Negative, and this is WL, and this is bending moment diagram. Case 2. Cantilever subjected to UDL. The intensity of loading W per unit length, span is L. Let us consider a section XX dash at a distance x from B. Then shear force at x dash is equal to কত হবে? The intensity of loading W per unit length, and this distance is x. Then the total load of this section is W into x, and its acts downward, right downward, positive. The shear force at B, x equal to 0 সমান 0. Shear force at A, x equal to L plus W into L. This is the linear variation, the equation of the straight line. If we draw
the shear force diagram, then we get this type of picture. That is the WL, and this is the zero end. Shear force at positive WL, sorry, it's in upward direction. Shear force diagram. Next, bending moment. At XX, W into X into X by 2. This WX load acts in the middle of this section, the CG. Therefore, the CG of the section, that is the X by 2, and it tries to bend this type of bending. This is the hogging. So it is negative sign. Then we get W x square by 2. This is the parabolic equation of second degree. Bending moment at B x equal to 0, then 0, and bending moment at A x equal to L minus WL square by 2. If we draw this diagram, minus WL square by 2, and this is the parabolic equation, and this type of diagram, W L square by 2, is negative bending moment diagram. Thank you everybody. আমরা পরবর্তী দিনে এর অনেক নিউমেরিক্যাল প্রবলেম রিলেটেড টু বেন্ডিং মোমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম নিয়ে আমরা ফের হাজির হব এই চ্যানেলে।